আজকে তোমরা জানো যে কলকাতা পুলিশের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর 2025-এর এক্সামিনেশান কিন্তু হয়েছে। তো আজকের কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে এই ভিডিওটি। কীরম প্রশ্ন এসছে, কোয়েশ্চেন পেপারের লেভেল কীরম এবং প্রত্যেকটি প্রশ্ন কী কী অ্যান্সার হবে সেই নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাশন করব। তোমাদের কত কি মার্কস হচ্ছে তোমরা কিন্তু কমেন্ট করতে পারো, ঠিক আছে? আমার কাছে যে কোয়েশ্চেন পেপারটি এসছে সেটা হচ্ছে সি সিরিজের। তোমাদের যেরকম তোমাদের কোয়েশ্চেন বুকলেটে সিরিজ আছে সেই অনুযায়ী তোমরা মিলিয়ে নিও, জাম্বলড করা থাকে, ঠিক আছে? তো পার কোয়েশ্চেনে 1 মার্কস তোমরা অ্যাড করো, আর ভুল করলে সেটা -0.25 হবে, নেগেটিভ মার্কিং আছে। তাই দেখো ফার্স্ট প্রশ্ন কী এসছে, হোয়াট ইজ দি পারপাস অফ উইন্ডোজ ডিফেন্ডার? এর অ্যান্সার হবে সি, টু প্রোটেক্ট আগেনস্ট ম্যালওয়্যার অ্যান্ড ভাইরাসেস। সেকেন্ড প্রশ্ন কি দেখো, হুইচ মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশন ইজ প্রাইমারলি ইউজড ফর ইমেল কমিউনিকেশন? অ্যান্সার হবে সি, মাইক্রোসফট আউটলুক। হোয়াট ডাজ রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডু? অ্যান্সার হবে এ, grants higher privileges to the program. The DNS is used for translating domain names into IP addresses. B. Number 5. WhatsApp end-to-end encryption is based on C, signal protocol. The presenter view in PowerPoint allows, answer হবে B, to show speaker notes on presenter screen only. Number 7. The speed of a computer is measured in B, hertz. Which port is not used to connect a monitor to a computer? Answer হবে D, PS2. When you want to insert a page break, which is the quickest shortcut key to achieve this in a Word document? Answer হবে B, CTRL plus Shift plus Enter. Number 10. In Microsoft Excel, which function is used to calculate the sum of a range of cells? Answer হবে A, sum. In Microsoft Excel, the formula if 5 is bigger than 3, yes, comma no will return অবশ্যই 5 যেহেতু 3 এর থেকে বড় তাই অ্যান্সার রিটার্ন হবে ইয়েস। হোয়াট ইজ দি প্রাইমারি ফাংশন অফ অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন OCR সফটওয়্যার? ডি, কনভার্টিং প্রিন্টেড অর হ্যান্ড রিটেন টেক্সট ইন্টু ডিজিটাল টেক্সট। উইচ অফ দি ফলোইং ইজ ইউজ টু ক্রিয়েট আ রিলেশনশিপ বিটুইন টেবলস ইন অ্যাক্সেস? অল অফ দি অ্যাবভ। ডি। SFF in terms of computer cabinet means small form factor. B. You cannot close Microsoft Word application by choosing close submenu from file menu. D. You need to create a formula that will return a specific value if condition is met and different value if it is not. It also needs to handle an optional third value if another condition is met. Which of the following formula would correctly achieve this? Answer হবে A. Number 17. Which tool is commonly used to access the dark web? C, Tor browser. What does SSD stand for? Solid state drive. A. Which of these is not a web browser? D, WhatsApp. What does CSV stand for? Comma separated values. A. Which is the correct way to open a file in read mode? Answer হবে A, open file.txt, R. To view the new network settings in your computer, what is the command to use? B, ipconfig. What is the correct sequence of steps to sort data in Microsoft Excel? A. Select data range, click on the sort button, choosing sorting options. What does a VPN do? Answer A. Encrypt internet traffic and hides user identity. Which command is used to delete all the files with extension .txt on the current drive and directory? Answer হবে D, dl.txt. Which view is best for editing a document? Draft. In contrast to IPv4, IPv6 uses 8 times more bits to address a device on the internet. B. The mail merge feature is used for creating bulk letters with variable data. If you receive a no bootable device error message on startup, what should you check first? Hard drive status. Which of the following is used for encrypting data at the network level? IPACC. Which of the following is the most advanced method for adding precise custom layout elements such as grids, lines, and specific shapes with precise dimension in Word? D. Using Word's VBA. What is the main advantage of blockchain? B. Transparency and security. In MS Word,
CTRL plus L is used for left align. In PowerPoint, design template is stored in any file with the extension POTX. The shortcut to start a slide show from the beginning is F5. The attachment size limit in Gmail is 25 MB. Which of the following best describes a zero-day vulnerability? C. A vulnerability in software that is unknown to the public and the vendor. Which of the following is not a part of MS Office suite? C. MS Paint. Which of the following is an example of Bluetooth personal area network? Which of the following allows you to connect and log into a remote computer? Telnet. Cache memory is located inside CPU. What is the binary representation of the decimal 10? 1010 D. Which one is a Linux desktop environment? Genome. Which symbol is used for absolute cell reference? $. What is the primary risk of using a single weak password for all online services? And how does it relate to email security? C. A compromised email account can lead to the compromise of other linked online accounts. What is the purpose of a DHCP server? B. To assign IP addresses dynamically to devices. Which of the following is a type of cyber attack? D. All of the above. What is the function finds the largest value in range? Max. Number 49. In Windows, the shortcut key ALT plus tab is used for switching between open applications. In data entry context, what does data scrubbing refer to? Removing errors and inconsistencies from a dataset. In a scenario requiring data entry from various sources, which technique would be employed to maintain consistency? B. Ensure establishing clear data entry standards and using lookup tables. Some viruses have delayed payload, which is sometimes called a bomb. What does BSOD stand for in the context of computer errors? Blue screen of death. Volatile data resides in all of the above. What is the purpose of password expiration in a policy? C. To limit the time window of potential compromise. Which type of data entry method requires the operator to extract and input information from a scanned image of a document in a digital record? OCR. Which switch should be used in dir command to view files? AS. Which feature is used to create smooth movement between slides? Transitions. BCC in email means blind carbon copy. What is ransomware? A malicious software that encrypts files for ransom. Which of the following web browsers is not from Microsoft? Safari. Which of the following tools is used in Wi-Fi hacking? Ear cracking. What is stenography? A method of concealing information within digital files. The keyboard shortcut to insert a blank row above current row in a spreadsheet is ALT plus I plus R. What is the dark web primarily used for? Anonymous browsing. What is the key responsibility of data entry operators in terms of confidentiality and data security? Following privacy policies, access restrictions, and confidentiality agreements. What is the default port for HTTP? 80. The feature that fills up forms automatically with preset values is autofill. Bandwidth is measured in bits per second. What is the default file extension of MS Word 2016? .docx. কোয়েশ্চেন পেপার কিন্তু খুব একটা টাফ ছিল না, রাদার ইজি বলা যেতে পারে। তোমরা অ্যান্সার কি মিলিয়ে নাও, তোমাদের কত মার্কস আসছে সেটা কিন্তু কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানিও।